नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी आरजी शेख लाल बहादूर शास्त्री महाजल धर्मावान. आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये बॉन्ड एन्थाल्पी आणि हेसेस लॉ ऑफ कॉन्स्टंट हीट समेशन म्हणजे काय पाहिलेलं आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण शेवटचा पॉइंट आहे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और इरिव्हर्सिबल प्रोसेस बघू. स्पॉन्टेनियस और इरिव्हर्सिबल प्रोसेस. व्हॉट इज बाय स्पॉन्टेनियस? नेम सेल्फ इंडिकेट. स्पॉन्टेनियस म्हणजे फास्ट, पण या ठिकाणी असं नाही. स्पॉन्टेनियस हे रॅपिड पण होऊ शकतो, स्लो पण होऊ शकतो. मित्रांनो लक्षात ठेवा. तर इट इज अ प्रोसेस दॅट टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन, स्वतः or without an external influence factor or agency is known as spontaneous process or irreversible process. It is a process that takes place on its own, स्वतः चोपेगन, or without an external influence. For example, all natural processes are spontaneous. All natural process. Flow of water on its own from high level to low level is the example of spontaneous process. Similarly, flow of heat from hot body to cold body. बघा, flow of heat from water from high level to low level. Flow of heat from hot body to cold body. Similarly, flow of gas. बघा, flow of gas from high pressure to low pressure. Higher pressure to low pressure is the best example of spontaneous process or irreversible process. Similarly, acid-base neutralization. All acid-base neutralization are the best example of spontaneous processes. Acid-base neutralization reaction. ठीक है? So this is a spontaneous process or irreversible process. It is a process that takes place on its own or without an external influence or any other external agency. Best example are natural processes. Flow of water on its own from high level to low level. Flow of gas from high pressure to low pressure. Flow of heat from hot body to cold body. And similarly, acid-base neutralization reaction. So my dear friend, what are the key points of spontaneous process or irreversible process? काय महत्त्वाचे पॉइंट आहेत त्याला आपण की पॉइंट्स म्हणू. की पॉइंट्स काय आहेत बघा, महत्त्वाचे पॉइंट. की पॉइंट्स or what you call it, characteristics of spontaneous process. ठीक आहे. तर सर्वात महत्त्वाचा पॉइंट आहे इट इज नॅचरल प्रोसेस. कशी आहे स्पॉन्टेनियस? इट इज नॅचरल प्रोसेस. बघा, इट इज नॅचरल प्रोसेस. इट ऑकर ऑन इट्स ओन. इट ऑकर ऑन इट्स ओन, स्वतः तयार होते बरं का, ऑन इट्स ओन, अँड does not require any other agency. म्हणजेच एक्सटर्नल इन्फ्लुएन्स म्हणतात त्याला, अदर एजन्सी म्हणजे. सगळ्यात महत्वाचं, इट टेक्स प्लेस इन वन डायरेक्शन. स्पॉन्टेनियस कशी असते? टेक्स प्लेस इन वन डायरेक्शन, एका दिशेमध्ये जाते स्पॉन्टेनियस. One direction cannot take place in opposite direction and cannot take place in opposite direction. Takes place in opposite direction. का बरं? Opposite direction जाऊ शकते, पण त्यासाठी काय लागतो? एक्सटर्नल स्टिम्युलंट लागतं त्या ठिकाणी. Unless the external stimulant is present, only when opposite direction takes place, otherwise it takes place in only one direction. Okay, it can be rapid or slow. सगळ्यात महत्त्वाचा पॉइंट आहे बघा, it can be rapid. It can be rapid म्हणजे fast or slow. It can be rapid or slow. ठीक आहे बघा, it can be rapid or slow. की पॉइंट्स दिसते ना बघा. It is natural process. It
occurs on its own, does not require any external factor or other agency, it takes place in only one direction, cannot takes place in opposite direction, backward होऊ शकत नाही, it can be rapid or slow. ठीक आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, it continues till the equilibrium is reached. बघा सगळ्यात महत्त्वाचा पॉइंट आहे, it continues till the equilibrium is reached. It continues till the equilibrium is reached. These are the key points of irreversible process or spontaneous process. Bhaga, once again I repeat, it is natural process, it occurs on its own, does not require any external influence or agency. It takes place in only one direction, cannot takes place in opposite direction unless some stimulant is present. कोणता तरी stimulant असेल तर reverse होतो बरं का मित्रांनो. And it can be rapid, means fast, or slow. It continues till the equilibrium is reached. जोपर्यंत कंटिन्यू होते तोपर्यंत इक्विलिब्रियम रीच होत नाही. ठीक आहे, लिहून घ्या. हे कॅरेक्टरिस्टिक्स महत्त्वाचे आहेत मित्रांनो. की पॉइंट्स आणि त्याची व्याख्या. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एनर्जी अँड स्पॉन्टेनिटी बघूत आपण. आपल्याला आताच बघितलं आपण, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन विदाउट एन एक्सटर्नल यूज. So what is the relation of energy and spontaneity? Generally, spontaneous reaction takes place in a direction in which amount of energy is released. बघा, in a direction in which amount of heat is released. त्याला काय म्हणतो आपण रिलीजला? evolved. Amount of heat is evolved, released, or absorbed. त्याला आपण गेन म्हणतो. ऍब्सॉर्ब करणे म्हणजे गेन करणे. Spontaneous reaction takes place in a direction in which amount of heat evolved, released, or amount of heat absorbed or gain. Hence, it is accompanied by an exothermic reaction or endothermic reaction. मित्रांनो, very important बघा. It is accompanied by exothermic reaction or endothermic reaction. Endothermic reaction. बघा, आपल्याला माहित आहे, when the exothermic reaction carried out, amount of heat evolved. Negative sign. When the endothermic reaction takes place, amount of heat is absorbed. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल ह्याचे एक उदाहरण बघू आपण. फॉर एक्झाम्पल न्यूट्रलायझेशन रिएक्शन, न्यूट्रलायझेशन ऑफ, बघा, न्यूट्रलायझेशन ऑफ NaOH and HCl, ऍसिड बेस म्हणतो आपण. What happened in this process? In this process, when NaOH reacts with HCl, there is a formation of NaCl and water. And for that purpose, the amount of heat evolved is minus 57 kilojoule per mole. Minus 57. Minus 57 kilojoule is heat required. Hence, it is spontaneous as well as. Hence, it is spontaneous and exothermic reaction. Why it is exothermic reaction? Because amount of heat is evolved. So this is the energy and spontaneity of reaction. This is the first example. On the other hand, suppose I take another example, melting of ice. Baga, melting of ice takes place at 0 degree centigrade. Okay, ice melt, ice solid converted into water. Liquid, melting of ice at 0 degree centigrade temperature, the ice is converted into water by absorbing the heat of 6 kilojoule. The delta standard enthalpy is plus 6 kilojoule. And what does indicate positive sign? It is spontaneous, no doubt, but endothermic not. Exothermic or endothermic? Endothermic. ठीक है बघा. Hence it is spontaneous and endothermic reaction. Why endothermic? Heat is absorbed, gain.
Similarly, one more example, dissolution of NaCl. मिठाचा पाणी तयार करायचं. Dissolution of NaCl in water is an spontaneous but endothermic. बघा महत्वाचं आहे. NaCl solid असतो. When dissolved in aqueous, it gives NaCl aqu. Water मध्ये येतं बघा. And for that purpose, the enthalpy change is plus 3.9 kilojoule. Approximately 4. Okay, 3.9 kilojoule. Hence, it is once again it is spontaneous and endothermic. बघा मित्रांनो, why it is endothermic reaction? Heat is absorbed. Why it is spontaneous? Because you know, any spontaneous reaction must be occur in a direction in such a way that amount of heat is evolved or absorbed. Hence, it is accompanied by an exothermic reaction or endothermic reaction. For example, neutralization of NaOH and HCl, acid-base neutralization, we require minus 57 kilojoule. That indicates amount of heat absorbed or evolved, exothermic. Another example, melting of ice converted into water by absorbing 6 kilojoule energy. That indicates it is spontaneous but endothermic. Hence, what is the relation of energy and spontaneity? Exothermic as well as endothermic reactions are spontaneous, but only difference is that in exothermic heat is evolved, negative sign, and in endothermic heat is absorbed, positive sign. ठीक है मित्रांनो, लिहून घ्या. पुढचा घटक आहे मित्रांनो एंट्रॉपी. व्हॉट इज एंट्रॉपी? बघा एकदम वेगळा आहे. आपण एन्थाल्पी बघितलं, एनर्जी बघितलं, एंट्रॉपी एक थोडा वेगळा आहे. ओके, ऐकायला सुद्धा वेगळा आहे, त्याचं नोटेशन सुद्धा वेगळं आहे. व्हॉट इज एंट्रॉपी? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम which measure the disorder or randomness present in the system. Which measures the disorder or randomness in the system, and it is denoted by yes. It is denoted by a letter yes. आपल्याला माहित आहे एन्थाल्पी साठी H वापरला आपण, कॅपिटल H. इंटरनल साठी कॅपिटल U वापरलेला आहे, ते लक्षात ठेवायचं. लेटर बघा yes. And higher the disorder, higher is the entropy, and vice versa. Higher the disorder in system, more is the entropy, and vice versa. Very important line. Higher the disorder in the system, more is the entropy, and vice versa. But change in entropy during the chemical reaction, a state of system, baga, A is converted into B. During the chemical reaction A to B, a state of system A, initial state, is converted into product B, final state. Then the entropy change delta S is equal to the difference in entropy of final state and the entropy of initial state. Baga. Okay, change in entropy. The system undergoes A to B. The change in entropy delta S is the difference between enthalpy of final state and enthalpy of initial state. What do you mean by final state? Therefore, write here delta S is equal to entropy of product, S of product minus enthalpy of reactant. But this is the entropy change. And since entropy depend upon initial and final state, since entropy is depend upon, आताच बघितलं रिएक्शन मध्ये बघा, depend on initial and final state and not on path, not on the path.
Hence it is काय असेल मित्रांनो माहित आहे आपल्याला like enthalpy, like internal energy. It is also a state function. You know state function, the function which depend upon only initial final state, not on the path. Hence it is also a state function and extensive property. बघा state function and extensive property. Why extensive? Because depend upon amount of substance. Remember these 2 points. बघा मित्रांनो, since it depend upon amount of substance, S is the extensive property. Like it depend upon initial and final state. Hence it is a state function. Like enthalpy, state function. Internal energy, state function. आपल्याला माहित आहे enthalpy साठी बघा काय वापरलं आपण H. ठीक आहे. Internal energy साठी U, entropy साठी yes. All these are state function. Whose लक्षात ठेवा whose. H is enthalpy, depend upon initial final. U is a internal energy, depend upon initial final. Like yes, and you know actual value of enthalpy, internal energy, entropy cannot be calculated. But my dear friend, change in enthalpy can be calculated. Change in internal energy can be calculated. Similarly, change in entropy is calculated. Remember. बघा change in entropy can be calculated by subtracting entropy of product and entropy of reactor. But my dear friend, what happened? Entropy of substance increases as the case from solid to liquid and liquid to gas. Entropy of substance always increases. It passes from solid to liquid and liquid to gas. As shown below, एक diagram दाखवतो बघा मी. Entropy of substance increases from solid to liquid. काय म्हणलं बघा, entropy of substance increases from solid to liquid and liquid to gas. Very very important as shown below. ठीक है, I will draw one diagram, then you can understood very easily. If the solid, you know solid, what is the solid? It is a one type of matter. Matter is पदार्थाची अवस्था आहे solid, liquid, gas. पण मला मित्रांनो crystal solid generally have a definite regular arrangement. बघा arrangement कशी असतात त्याची? Highly ordered, perfectly ordered. That's why the solid have perfectly highly ordered state. बघा. Hence solid have no entropy, zero entropy असते zero. का बरं? बघा. And like solid is converted into liquid, it has some disorder, randomness. Unfortunately, suppose I fell down the water on the floor. What happened? They should be flow randomly. Disorderness, slightly disorder है बघा. When they are present in liquid, they are slightly disordered. Best example सांगतो मी तुम्हाला. सॉलिडचा आहे आईस, वॉटरचा आहे लिक्विड वॉटर. बघा लिक्विड वॉटर लिक्विड स्टेट आहे, हे सॉलिड स्टेट आहे आईसचं. And this liquid water converted into gas, highly disorder, randomness takes place. हे बघा, this is a randomness. कशी गेले मॉलिक्यूल बघा, दूर दूर विखुरले गेले, डिस्क्रेज झाले सगळे. त्याला आपण कोणतं स्टेट म्हणतो? लिक्विड, वॉटर, वेपर. हे बघा वेपर, वेपर म्हणजे कोणती स्टेट आहे? गॅस. तर मला सांगा, दिस इज व्हॉट? आईस, परफेक्टली ऑर्डर्ड स्टेट. बघा ऑर्डर्ड स्टेट मध्ये येते, हायली ऑर्डर्ड स्टेट. एंट्रॉपी झिरो, झिरो एंट्रॉपी. रिमेंबर 100% झिरो एंट्रॉपी. कधीही बघा सॉलिड कधीच हे होत नाही, झिरो एंट्रॉपी. It solid converted into liquid, entropy increases. Why? Because they are slightly disordered, disordered state. But in case of gas, they are highly disordered. Therefore, gas have highest entropy than the liquid as well as solid. लक्षात ठेवायचं. म्हणून मी म्हणलं, higher the disorder, more is the entropy and vice versa. But you should keep remember in your mind, whenever you choose the solid substance, then at that time आपल्या लक्षात पाहिजे zero entropy, because they are perfectly ordered state. Perfectly ordered मध्ये असतात, perfect एकदम.
perfect order, and it is highly disordered state. उदाहरण सांगतो मी तुम्हाला, मेल्टिंग ऑफ ice melt converted into water on evaporated 100 degree. बघा, ice to liquid water 0 degree, but this liquid water converted into vapor 100 degree centigrade. And in this case, a solid liquid gas, the gas have randomness, highly disorder, but solid have perfectness. मग काय तुम्हाला उदाहरण सांगतो मित्रांनो, हे डायग्राम ड्रॉ करून घ्या तुम्ही. ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस or vaporization of liquid, the disorder or randomness increases. काय झालं? ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस to liquid at 0 degree centigrade and vaporization of liquid into water vapor, from liquid to water at 100 degree centigrade, entropy is always increases. For example, dissolution of solid. डायग्राम ड्रॉ केला तुम्ही मित्रांनो, डायग्राम ड्रॉ करा. बघा, आइस परफेक्टली ऑर्डर स्टेट आहे, वॉटर मध्ये थोडं स्लाइटली हे झालेलं आहे. बघा, डायग्राम चांगल्या प्रकारे लक्षात ठेवायचे तुम्हाला, जेणेकरून हे दिसणार नाही. बघ, आणि गॅस मध्ये कसं आहे, दे आर हायली डिसऑर्डर, रॅन्डमनेस दूर दूर सरकले गेले फार. ठीक आहे, तर काय उदाहरण देतो मी या ठिकाणी. आणि आपल्याला माहित आहे की एंट्रॉपी जी आहे, मे बी पॉझिटिव्ह, मे बी निगेटिव्ह, मे बी झिरो. काय उदाहरणं आहेत त्याची, मी लिहून घ्या. काय उदाहरण बघू आपण एंट्रॉपीची. आपण बघितलं, gases have highest entropy than liquid and solid. The first example is dissolution of solid iodine in water. What happens when solid iodine, I2 solid, dissolve in water, it gives I2 aqueous. काय झालं बघा या ठिकाणी, सॉलिड आहे, perfectly ordered state converted into slightly disordered state, hence entropy increases. Therefore, for such cases the entropy is positive. Change in entropy जास्त delta S positive असते. काय असेल? delta S positive. That is delta S greater than 0. Why? This is ordered state. हे ordered state मध्ये होतं बघा, converted into disordered state. कारण बघा मित्रांनो, सॉलिड पासून लिक्विड झालं आणि डेल्टा एस पॉझिटिव्ह आहे, डेल्टा एस इज ग्रेटर दॅन 0. अनदर एक्झाम्पल, डिसोसिएशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल. H2 गॅस आहे, H2 gas, okay, converted into hydrogen atom, H gas plus H gas. आता ह्या ठिकाणी गॅस आहे, दोन्हीही मित्रांनो कसे आहेत, डिसऑर्डर आहेत. पण इथे कसं आहे, इथे कसं झाले बघा, लेस डिसऑर्डर्ड, मोर डिसऑर्डर्ड स्टेट, मोर डिसऑर्डर. का मोर डिसऑर्डर? दोन गॅस वेगवेगळे झाले ना, इथे एकच होतं गॅस आणि तिथे काय झाले, दोन झाले, म्हणजे मोर डिसऑर्डर. Therefore, in such cases, once again, the delta S is positive. Delta S positive, that is delta S is greater than 0. Third example, formation of water molecule. You know, water molecule is formed by combination of hydrogen gas and oxygen gas to form H2O, 2H2O liquid. रिमेंबर, आता ह्या ठिकाणी वेगळं आहे, इथे गॅस आहेत, ऑर्डर्ड मध्ये आहेत, मोर ऑर्डर्ड आहेत आणि लेस डिसऑर्डर. बघा, मोर डिसऑर्डर्ड, मोर डिसऑर्डर्ड उलट आहे बघा मित्रांनो, कन्वर्टेड इनटू लेस डिसऑर्डर्ड, लेस डिसऑर्डर्ड. Therefore, my dear friend, for that purpose delta S is negative. बघा, महत्वाचं आहे, मोर डिसऑर्डर टू लेस डिसऑर्डर. बघा ना, हा गॅस होते, लिक्विड झाला, गॅस रूपात लिक्विड म्हणजे एंट्रॉपी काय झाली त्या ठिकाणी, कमी झाली. फॉर दॅट पर्पज डेल्टा एस इज लेस दॅन 0. ठीक आहे. And another example in which entropy is 0, delta S entropy असते त्या ठिकाणी आहे, reaction between Fe2O3 ferric oxide solid when react with H2 gas.
Okay, H2 gas. Then it gives Fe solids. 2Fe solid बघा. 2Fe solid काय होईल या ठिकाणी? वॉटर मॉलिक्यूल किती? 3 H2O. 3 H2O लिक्विड. आता मित्रांनो ह्या ठिकाणी बघा इथे सॉलिड आहे, गॅस आहे, इथे सुद्धा सॉलिड आहे आणि लिक्विड आहे. म्हणजे ह्या ठिकाणी काय असेल? फॉर दॅट पर्पज देयर इज नो चेंज इन द एंट्रोपी, देयरफॉर डेल्टा S इज इक्वल टू 0. रिमेंबर इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल. इक्वल असते, कारण इकडे सुद्धा परफेक्ट स्टेट आहे, तिकडे सुद्धा परफेक्ट स्टेट आहे. परफेक्ट ऑर्डर स्टेट, सच केसेस देयर इज नो चेंज इन एंट्रोपी. ठीक आहे मित्रांनो, पुढचा पॉइंट आहे क्वांटिटेटिव्ह डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी. हे लिहून घ्या 4 उदाहरण. क्वांटिटेटिव्ह डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी. आपल्याला माहिती आहे एंट्रोपी म्हणजे काय? आता बघितलं आपण, इट इज ए डिसऑर्डर और randomness present in the system. The solid have zero entropy, liquid have some entropy, but gas have highly disordered, therefore they have highest entropy. So what is the quantitative definition of entropy? It is a ratio of, you know, delta entropy तर आपल्याला म्हणतोच आपण delta S, change in entropy delta S आहे, actual entropy येत नाही. It is a ratio of amount of heat absorbed reversibly, heat से sign Q है, to the temperature at which reaction or heat is absorbed. Very simple definition. It is a ratio of, बघा काय आहे? It is the ratio of amount of heat absorbed, the amount of heat absorbed reversibly to the temperature at which heat is absorbed. Very simple definition, at which heat is absorbed. And mathematically it is written as delta S is equal to Q reversibly divided by temperature T. Delta S is equal to Q reversibly divided by T. बघा. Okay, and it is denoted by delta S. आपण बघितलं या ठिकाणी, it is denoted by delta S. Denoted by delta S, and delta S is equal to Q reversibly divided by T. And the unit as it has, unit of delta S is, unit of delta S is joule per Kelvin. Joule per Kelvin or calorie per degree. Remember, very important unit. Unit of delta S is joule per Kelvin or calorie per degree. And like the entropy, the quantitative entropy is also depend on initial final. It also depend on initial final state, initial and final state. Hence it is काय हो? Initial and final state. Hence it is काय आहे? कोणती प्रॉपर्टी असते? It is state function and extensive property. Why extensive property? Depend on amount of substance. Extensive property. ठीक आहे मित्रांनो, बघा extensive property. ठीक आहे. तर शेवटचा पॉइंट आहे त्या ठिकाणी, एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी म्हणजे काय बघा. परत एकदा सांगतो मी, क्वांटिटी डेफिनेशन काय? सिंपल आहे. इट इज रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट absorbed reversibly and the temperature at which heat is absorbed. The last point of this chapter is a relation between entropy and spontaneity. ठीक है? What is the relation of entropy and spontaneity of reaction? We know that generally solid state have, बघा, solid state have lower disorder and lower entropy. Okay, lowest disorder, lowest entropy. Actually it is 0, but sometimes some moisture is there, then it converted into liquid. Okay, at that time we measure that entropy. Solid state have lowest or disorder, lowest entropy, but why we consider gaseous state? On the other hand, gaseous state has highest disorder, highest in this disorder, therefore they have highest entropy. बघा महत्वाचं आहे इथे 2 पॉइंट.
Generally in chemical reaction, solid state have lowest disorder, lowest entropy, whereas gaseous state have highly disordered state has highest entropy. Hence to decide spontaneity of reaction, hence to decide spontaneity of the chemical reaction, spontaneity of reaction, it is essential to consider the entropy of system and surrounding. It is necessary to consider the entropy of system and surrounding. बघा महत्वाचं आहे entropy of system and entropy of surrounding. Entropy of system and surrounding. Then following three conditions are obtained. तीन कंडिशन भेटतात महत्वाचं बघा. Following three conditions are obtained. तीन कंडिशन पैकी पहिला आहे for spontaneous process. Spontaneous process delta S is positive. Remember बघा फार महत्वाचं आहे. Delta S positive का? Delta S is greater than 0. Spontaneous साठी लक्षात ठेवायचं. For non-spontaneous process बघा तीन टाइपचे प्रोसेस आहेत. Spontaneous, non-spontaneous, equilibrium. Non-spontaneous process delta S is negative. Delta S is negative. बघा मित्रांनो इथं काय होते पॉझिटिव्ह, इथं काय आहे निगेटिव्ह. म्हणजे डेल्टा एस इज लेस दॅन 0. रिमेंबर कंडिशन बघा. सिमिलरली फॉर इक्विलिब्रियम प्रोसेस बघा तिसरी कंडिशन आहे फॉर an equilibrium process, there is no change in entropy, 0. Equilibrium process delta S is 0. बघा ZERO 0 म्हणजे ह्या ठिकाणी काय असेल delta S is equal to 0. Remember, these are the three conditions to decide the entropy and spontaneity of reaction. The very important this बघा solid state lowest entropy, why lowest disorder, gaseous state highest entropy high. And you remember this, for spontaneous delta S is always positive, for non-spontaneous delta S is negative, and for equilibrium process delta S is 0. तर अशा प्रकारे हा थर्मोडायनामिक चॅप्टर ह्या ठिकाणी संपलेला आहे मित्रांनो. हे पूर्ण व्हिडिओ तुम्ही बघून घ्या आणि ह्याच्यानंतर हा चॅप्टर संपलेला आहे. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण पुढचं नवीन चॅप्टर बघू. थँक्यू, धन्यवाद.